A staged attack in the Central African Republic. Now, they go through scenarios like this on a daily basis, trying to prepare these soldiers to deal with real-life events so that the government here can regain control of the country. The soldiers work for the government here. So does the man training them. Солдат должен уметь правильно выйти к объекту захвата или досмотра. Soldier should know how to approach the object, the installation. The instruction is happening in Russian, and the soldiers have been trained to understand the Russian language. Today on Talk to Al Jazeera, how a Russian security company and officials, after helping Moscow establish a firmer foothold in Chechnya, Syria and Ukraine, are now turning to the African continent, joining a geopolitical chess game involving China and the United States, who have already established bases in places like Djibouti. With exclusive access to one of their military training centers so secret and dangerous that Russian journalists were killed here. It's not official. This man is attending a beauty contest in the Central African Republic's capital, Bangui. His name is Valery Zakharov, also known as Russia's envoy and special advisor to the besieged leader of this nation, President Touadéra. Next to him is Konstantin Lekhov. He's a judge, also known as Russia's vice consul here. If it seems a bit confusing, it's because it is. The Russian presence in this country is anything but straightforward. And it's related to the fighting that's going on in this country, and a larger battle for power involving the superpowers. First, the civil war. 14 rebel groups are fighting one another, pitting Muslims and Christian factions and communities against each other. The price? A country almost as large as France, the former colonial power, rich in strategically important minerals, diamonds, and gold. Another attack houses... The fighting started in 2013 when President François Bozizé, a Christian, was overthrown by mainly Muslim Seleka rebels. France intervened militarily in December that year, under a UN mandate, and a few months later, a UN peacekeeping mission called MINUSCA was established to stop the fighting from turning into a genocide. The French forces pushed the Seleka from power, but have now left the country shamed by allegations of sexual abuse. The UN peacekeepers have faced similar allegations. No one has been prosecuted. Not only the French have retreated from this part of the continent, the Americans are reducing troop levels. But they have also raised concern about Russia and China stepping in and threatening US interests. Great power competitors, namely China and Russia, are rapidly expanding their financial and political influence across Africa. Across the continent, Russia advances its political and economic relationships with little regard to the rule of law or accountable and transparent governance. It continues to sell arms and energy in exchange for votes at the United Nations, votes that keep strong men in power, undermine peace and security, and run counter to the best interest of the African people. Over 500,000 people are displaced. 2.5 million are in need of life-saving aid. Many are dying of hunger. A humanitarian catastrophe is unfolding. The beauty contest is hardly a sign of normalcy. Alors, en tant que fidèle citoyen de ce pays, je dois organiser des activités visant
Hope, for many in this country, now has a name. It's Vladimir Putin. 27 years after the fall of the Soviet Union, it is here that a global geopolitical chess game is taking place, involving Russia and the West. Caught in the middle are the people of the Central African Republic. Russia has tried gaining a foothold in this country before. This is Bangui, 1977. Another pageantry from another time. Wearing a replica of Napoleon's scarlet cape, lined with white ermine and draped in gold and 6,000 diamonds, is Jean Bedel Bokassa. 5 years earlier, he proclaimed himself president for life. Now, he's coronating himself the last emperor of Africa. Among the 2,000 guests were top officials from the Soviet Union, which was then still in the middle of a waning Cold War with the United States and looking for a way to advance its strategic interests. It was difficult. The main power on the continent, South Africa, for example, was firmly anti-communist. But with Bokassa, the Russians saw an opening. He was willing to let them in, annoying the West and especially the French in the process. 2 years later, visiting Libya's leader Gaddafi, another man flirting with the Russians, Bokassa was toppled in a French-backed military coup. That was the end for the Russians. The Soviet Union closed its embassy, their diplomats went home. Now, 40 years later, on the grounds that once housed Bokassa's palace, Russia has set up operations. A coincidence? No. It's a message to the rest of the world. Russia is back in Africa. The Russian special advisor to the president gives Al Jazeera exclusive access to the palace grounds, now a major military base. Hundreds of Russian fighters, described as army reservists, train government soldiers in preparation for a deployment along the country's border. So, where are we here? It's no coincidence that this training is happening on these grounds. Да, это база Министерства обороны Центральноафриканской Республики, на которой раньше располагалась Бокасса резиденция, а также как бы казармы, где раньше размещались войска. То есть и Министерство обороны выбрало это место для проведения учебно-тренировочного лагеря. То есть как бы это было решение Министерства обороны САРа. Tell us about these former soldiers. Now, there are hundreds of them, and there's more coming. What are they teaching the soldiers here? Они учат базовой подготовке, то есть которая вообще идет принцип, как я говорю, разделения. То есть сначала обучают их программа ЮТМ 6 месяцев, дальше как бы они переходят в наше распоряжение. Но как бы у программы ЮТМ есть проблема с оружием, поэтому солдаты не до конца проходят подготовку, чтобы иметь полностью работу с оружием. После этого они переходят в наше как бы распоряжение, наши инструктора доводят их технику до совершенства. What Zakharov is referring to is a previous effort by the European Union to train these government soldiers. Because of EU regulations, no arms could be shipped to the country, so the soldiers received training using fake arms. But here, there is no shortage of weapons. A small arsenal to prepare young recruits. Some of them used to fight each other, members of rival militia groups. But here, under Russian command, they serve under the same flag. The trainers are masked. They clearly do not want to reveal their identity. So, who are they? In July 2018, 3 Russian journalists tried to find out, and were killed after they tried to enter this compound. There were 3 Russian journalists that were here a couple of months ago who were killed. What happened to these journalists? Ну, обстоятельства смерти все как бы их знают. То есть люди поехали в запретный район, то есть который находился за Сибутом. Не знаю, почему они туда поехали, никто объяснения следствия дать так и не могло. То есть на самом деле как бы им туда просили туда не ехать, их остановили на КП.
предупредили, что ехать нельзя. То есть, но они все равно, несмотря на предупреждение, выехали. После чего они, то есть, попали, то есть, ну, в засаду, в перестрелку, трудно сказать. На самом деле они погибли, как это сказать, глупо. Ну, то есть, и я считаю, как бы, в общем, не надо было туда ехать. Есть версия, как бы, что они хотели взять интервью как бы, у полевых командиров. Тогда как раз был большой слет в Кага-Бандора. То есть там собрался Абдулла Исен, Нуридин Адам, Аль-Катим. И они вроде хотели взять как бы, интервью. То есть это была одна из идей. Ну да, они одиозные журналисты, ничего могу сказать. И, наверное, какая-то была у них идея. Но закончилась она плачевно. The Russian journalists were researching the actions of the private Russian military firm, the Wagner Group, the sort of Russian equivalent of the American military contractor Blackwater. The Wagner Group has played an important part in Russian military maneuvers in Syria and Ukraine, giving the Russian government the ability to deny and avoid direct official involvement in controversial operations. The journalist's editor believes they were killed because these masked men are in fact working for the Wagner Group, and that the journalists were about to make public their identities and activities here. The media organization that they work for say that they were there to film Russian armaments coming into the country. What do you have to say to that? После них сразу приехала группа, которая занималась журналистским расследованием по следам, то есть называется, что делали здесь журналисты и что они хотели, то есть расследовать. То есть как бы она прошла полностью по ступеням, что они сделали. И они тоже не поняли, то есть, ну, в чем была проблема. То есть они искали что? То есть они приехали, получили аккредитацию, дальше как бы приехали сюда на лагерь Беринго, так же как и вы, спокойно сняли фильм. Дальше они попросили съездить в Брио госпиталь, им показали госпиталь Брио, то есть, ну, в общем, журналистам показали все, что только могли. И они так и не поняли, то есть, ну, что хотели снять те журналисты, а поставка оружия чего. Where have some of these soldiers practiced their training before? Have they been in other conflict areas like in Syria or in Ukraine? And what is it that they are bringing to this country? Я как бы их личные дела не смотрел, сразу говорю, как бы, то есть как бы я за это не отвечаю, то есть как бы это набор Министерства обороны России, то есть где они их нанимали, не могу сказать. Но это резервисты. Why is it that it is former Russian soldiers belonging to private companies like Wagner or I think Patriot, rather than Russian soldiers themselves doing this job? Они не... Я понял, то есть, во-первых, это был заключен договор между Министерством обороны ЦАРа и Министерством обороны России. То есть, и это как бы являются резервисты. Это не ЧВК, как вы говорите, то есть, как бы, и, там, Вагнер, это резервисты Министерства обороны. Это вообще мировая практика, как я понимаю, что привлечение резервистов для обучения. Why here? Why the Central African Republic, given that there is a conflict happening here? Но, во-первых, приглашал президент ЦАРа, то есть, как бы, что я могу сказать, то есть я являюсь лицом, которое приглашено быть советником его, то есть по безопасности. Поэтому президент пригласил Россию, и Россия пришла. Это решение президента. That invitation came from the president, Faustin Touadéra. He came to power in elections held in 2016 and took charge of a country marred in sectarian violence. Sanctioned by an arms embargo, the government's armed forces were in disarray and no match to the 14 armed groups operating in the country. In 2017, Touadéra reached out to Russian President Putin on the sidelines of a UN General Assembly meeting, asking for help. It was a meeting that stunned many on the Security Council, especially the former colonial ruler, France. Even after gaining independence, France has exerted influence in the country. In fact, the French intelligence services had advised the country's presidents for years. But Touadéra changed all that. And today, Valery Zakharov is advising him. Zakharov has a strong resume, having served in conflict zones in North Caucasus, including Chechnya. The French foreign minister has called the presence of Russian soldiers in the Central African Republic worrying, saying they are creating instability. How do you advise the presidents? What exactly
do you help him with? Я занимаюсь, как я сказал, что моя должность занимается, это национальная безопасность, то есть я отвечаю, то есть как бы помогаем в восстановлении, то есть армии, полиции, плюс как бы также вопрос юстиции и все эти вопросы, которые связаны с национальной безопасностью, они более обширные на самом деле. What can the Russians do that the MINUSCA, the UN, cannot do? Русские, ну, что они могут сделать? Русские и МИНУСКА занимаются здесь разными вещами. То есть как бы русские занимаются тренировкой, МИНУСКА здесь находится по мандату. Поэтому как бы разные функции, и поэтому как бы наша задача здесь научить ФК русским. Жандармерию и полицию. Can we see a situation where Russia intervenes just like it did in Syria to try to reestablish the central government's command over the country? Но еще раз говорю, как бы здесь будет именно Россия проводить политику именно мирный переход, то есть переговоры с группировками, мирный переход, то есть здесь будет такая именно политика. На самом деле группировки на это настроены здесь положительно, то есть они хотят также принять участие в этой проблеме. То есть нет необходимости применения жесткой силы. Tell us a bit, give us a sum up or a roundup of the Russian presence here. How are you helping the Central African Republic? Ну, в данном случае пока мы проводим обучение, а также оказываем гуманитарные миссии, то есть в ЦАР. То есть это вот были установлены госпиталь, такие как в Брия, в Ваде, также как бы были проведены помощь гуманитарная 5-му километру, когда были проблемы у них. Переводить им прошу потом. Также проведение там футбольных матчей мы организовывали, то есть здесь был большой турнир «Надежда» организован. The PK5 neighborhood that Mr. Zakharov is referring to is this area. It's only 10 minutes by car from the presidential palace, but very unsafe. The UN peacekeepers are frequently attacked here by rebels fighting for control. The neighborhood is effectively dominated by this man, Nimer Matar Jamus, otherwise known as General Force. He surrounds himself by young, heavily armed teenagers. He's accused of war crimes, including murder, torture, rape, and extortion. The UN security forces have tried to arrest him, but failed. General Force sees the arrival of Russians with deep suspicion. Do you trust the government? Do you trust the current president to bring peace? J'ai confiance au gouvernement, j'ai confiance au président de la République. C'est nous qu'on a élu le président dans un moment difficile. Et c'est notre président. On est tous des Centrafricains. Il a bien travaillé, il n'est pas mal travaillé, il a bien travaillé, mais il y a le politique qui le dépasse. Il y a beaucoup de politiciens contre le président de la République. Mieux que à eux là-bas de réfléchir. There are several peace talks, one led by the Africa Initiative, by the African Union, and then there are those that have been led more recently by the Russians in neighboring Sudan. What do you make of the Russians' involvement in Central African Republic? La pays de la Russie en Centrafrique, moi je connais rien mon frère. Je connais ceci à quelque chose. On peut dire quoi? Là, si la France, on peut répondre, mais comment ces pays-là sont? Jazeera, non? La Russie. La Russie n'est pas dedans. Nous, on ne connaît pas la Russie. Et ils veulent exploiter le or, le diamant, le mercure. Ils sont venus seulement que pour exploiter à la place de France. Ça, c'est la place de France qui est en train de détruire maintenant. In a rebel-held territory called Bria, a region rich in diamonds, the Russians have set up a hospital they say is an attempt to bring peace and help to the local population. We asked the UN peacekeepers what they think about the Russian involvement. The presence of the Russian, you know, this country needs the support of everybody, really. Of everybody in terms of member states. Every single member state is more than welcome to support the country. It comes also with some obligations, you know, and the obligation is to be part of the international community and of the partners and to play the game by the name. Gunshots inside the parliament after the president of the National Assembly is voted out of his position in a no-confidence vote. He believes the Russians orchestrated the move. Parce que Mekassoua dérangeait, Mekassoua est celui qui met des obstacles
à la volonté de ceux qui voudraient tout simplement passer outre un des articles importants de notre Constitution qui faisait de la représentation nationale le garant de la richesse nationale. Autrement dit, aucun permis minier, aucun contrat financier, aucune exploitation forestière ne peut être délivré à des sociétés sans l'autorisation préalable de l'Assemblée. Là, je regarde attentivement. Mais qui ne voulait pas de cela? Encore une fois, les Russes. Back in the jungle, Zakharov denies any of these allegations. On the contrary, he says Russia is trying to stop the ongoing conflict, not exploit resources or cause instability. Ну, русские сюда в первую очередь пришли, чтобы принести мир. То есть, как бы, мы пришли сюда, вооружение ФК, это является одной из задач, чтобы в дальнейшем, как бы, эти солдаты, как бы, заняли границы, и чтобы мир наступил здесь в итоге, а жандармерия занялась внутренней безопасностью. То есть, задача России, еще раз, принести сюда мир. То есть, задача не то, чтобы эти, как бы, ФК и жандармы вступили в бои вместе там с бывшими отрядами Селики. Нет, не для этого, то есть, Россия пришла, как бы. Потому что... Как бы я сюда, приехав по просьбе президента, очень много ездил по стране и беседовал с лидерами, то есть оппозиции, и узнавал, что они хотят. И президент хотел, чтобы я лично понял, в чем здесь проблема ЦАРа, то есть как бы, что надо сделать. There is some truth to the notion that Russia is playing a role in peace efforts. In fact, following months of Russian brokered negotiations, a peace deal between the 14 armed groups was signed in Sudan in February. A possible breakthrough, not just for the people of the Central African Republic, but also for Russian efforts to play a political role once again on the continent. When was the last time Russians were in Central African Republic? ЦАР последний раз русские ушли, это был Советский Союз, то есть где были специалисты российские, то есть как бы это были и учителя, и медики, и военные. После Советского Союза здесь военных и других специалистов не было. So, is Russia back in Africa? Да, Россия вернулась в Африку по приглашению президента.